Okay. Alright, so kita tengok introduction of inequality. So we go to one by one, definition, interval, and properties of inequalities. Okay. So inequalities, so these are the definitions. So we have about 3 definitions of inequality. So the first one is algebraic inequality. So algebraic inequality is a solution for value x that satisfy the equation which expressing them by graphing on number line and interval notation. Okay, so untuk algebraic inequality, so this one we solve value of x. So biasanya katakan kita ada 2x plus 2, okay, 2x plus 2, and this 2x plus 2 is always greater than 0. Okay, so based on this, we need to solve for this x. So kita guna inequality. So before ni yang kita nampak adalah equation. So equation, dia punya bentuk adalah 2x plus 2 equal to 0. So this one is equation ataupun function lah. So yang ini masih lagi function, 2x plus 2 is a function, but this function is always greater than 0. Okay, apakah nilai-nilai yang menjadikan function ini sentiasa lebih besar daripada kosong? Yang itu yang kita kena cari. Okay, so biasanya algebraic inequality kita akan guna untuk kita plot graph lah. Contohnya kita ada graph x plus 1. So f of x is x plus 1. So the values of x between 1 to 2. Maknanya nilai-nilai x antara 1 ke 2. So, kita masukkan nilai-nilai x 1 dalam function yang inilah. So, kita plot graph. So, kita ada function. So, this is our function. So, ini adalah value of x. So, balik. Okay, so value of x. Yang inilah function kita. So, function kita adalah x plus 1. So, nilai x 1. So y ataupun f of x 1 plus 1. So kita gantikan s dengan 1. So 1 plus 1 kita akan dapat 2. So kita graph. Ini adalah nilai x. So yang ini y. So y sama juga function of x lah. F of x. So x at 1 and y 2. So dia punya point dekat sini. Alright. And then x equals to 2. So function at s equals to 2, we have 2 plus 1 is 3. So, kita plot graph x pada 2 dan y pada 3. So, ini dia punya point. Okay, so based on this, we can draw a graph. So, biasa kita interval, the inequality ataupun interval kita gunakan untuk plot graph. Okay. Second, inclusive inequality. So this one denoted by closed dot on the number line and a square bracket in interval notation. So ini dalam bentuk notation. So dalam bentuk notation, ini dalam bentuk inequality. So this one dalam bentuk notation. Contohnya kita ada x equals to 1, 2. So maknanya nilai-nilai x termasuklah nilai 1 dan juga 2. Ataupun lagi satu, katakan kita ada x, values of x is 1, 2, 2. Tapi kita guna open bracket. So bila open bracket, nilai-nilai x, dia antara saja. Maknanya x bukan 1 dan juga 2. Dia antara nombor 1 dan juga nombor 2. So ini adalah nilai-nilai x lah in the middle dekat sini. Okay. And then compound inequality, kita ada compound inequality. So masuk compound inequality is 2 or more inequalities in one segment joined by the word and or by the word or. So compound inequalities with the logical or require that the condition must be satisfied. So yang ni contoh untuk compound inequality, katakan kita ada 2x plus 1. So this 2x plus 1 is greater than 3x plus 2 and 2x plus 1 is also less than 4x plus 3, for example. So, ini kita panggil sebagai compound inequality. Okay. So, di mana kita ada 2x plus 1, we have this function. So, this function is greater than this function, which is 3x plus 2. And this function is also less than 4x plus 3. So, this one is a compound inequality. Okay, so at the end of the day, kita akan dapat nilai-nilai x lah. Apa dia? A to B ataupun negative infinity to A or B to positive infinity. Bergantung pada keadaan. Okay. Right. So dia punya objektif sama juga untuk kita cari nilai-nilai X. Tapi based on the different types of inequality. Okay.
Ada soalan setakat ni untuk definition? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok property of inequality. So, these are the property of inequality. So, untuk property of inequality, benda ni kita boleh gunalah untuk inequality yang melibatkan addition, subtraction, multiplication, division, transition and comparison. So, kita tengok addition property. So, we have X, Y and Z be real numbers. So, maknanya X, Y, Z are real numbers. It can be any number. So, for addition property, so if we have X less than Y. So now we want to add another algebraic ataupun another value which is Z. So kita nak tambahkan X pada Z pada X di sebelah kiri, di sebelah kanan pun you kena tambahkan juga dengan Z. Okay, so ini kita panggil sebagai addition property. So untuk yang kedua subtraction, if you want to minus Z for X and Y. So let's say we have this inequality which is X less than Y. So we want to subtract with Z. So di sebelah kiri tolak Z, di sebelah kanan pun you kena tolak Z juga. So mana kata apa yang kita buat di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kita kena buat benda yang sama. Sama juga macam equation kan. So equation kalau kita tolak satu di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kita kena tolak satu juga. Sama je. Cuba beza dia dekat sini kita gunakan inequality sign. Okay. So begitu juga dengan multiplication property. If we have X less than Y and Z greater than 0, then SZ is less than YZ. So which means we multiply with Z for X and we multiply for Z on Y also. Okay. Sama jugalah kalau Z less than 0. So Z less than 0 maknanya nilai-nilai Z adalah negatif. So kita nak darabkan dengan X. Di sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena darabkan dengan Y. Okay, faham So untuk division pun sama. If we divide Z for X, so Y we need to divide for Z also. Okay, so transitive property. So transitive property, if X is less than Y and Y is less than Z, then X is less than Z. So mana kat sini, ibu tengok kat sini lah. So X less than Y. So nilai-nilai X adalah kurang daripada Y. Dan nilai-nilai Y adalah kurang daripada Z. So automatically the value of X is always less than Z. Okay, sebab kita tengok sini, Y kurang daripada Z. Nilai X ni bergantung pada nilai Y. Kemudian Y kurang daripada Z. So maknanya X juga adalah kurang daripada Z. Ini kita panggil sebagai transitive property. So next we have a comparison property. So if X equals to Y plus Z, and Z is greater than 0, then X is greater than Y. Okay, so nilai Y bergantung kepada Y dan juga Z. So if Z greater than 0, lebih besar daripada kosong, maknanya positive number, positive real number. So Y pun akan bertambah besar. X akan bertambah besar lah sebab Y ni kita tambahkan dengan Z. Dan nilai Z sentiasa besar. Jadi X lebih besar daripada Y. Okay. So these are the properties of inequalities. So all these properties we can use to solve the inequality problem. Okay. Tak ada soalan untuk properties? Tak ada. Yang ni kita just apply saja. Gunakan hukum-hukum ni lah. Ini kita panggil sebagai hukum. Hukum inequality. Okay, so next solving inequalities. So inequalities we have two types. The first type is about linear. Dan yang kedua adalah quadratic. Quadratic. So bila linear, dia melibatkan linear equation. So linear equation adalah f of x ataupun y equal to mx plus c. Okay, untuk quadratic pula, quadratic, it is based on quadratic equation. So quadratic equation adalah general adalah f of x equals to ax squared plus bx plus c. So ini adalah general equation for quadratic equation. So macam mana kita nak bezakan antara linear equation dan juga quadratic equation adalah pada kuasa x. Kalau kuasa x itu 1, yang itu adalah linear. Kalau x kuasa 2, itu adalah quadratic. Itu beza dia. Dan cara untuk selesaikan masalah bagi linear dan juga quadratic juga agak berbeza.
Okay. Right, so yang ini linear inequality. So linear inequality is quite simple. We just solve for x. Okay, so here we have 4 symbols. Untuk inequality kita ada 4 simbol ataupun kita ada 4 jenis lah untuk inequality, iaitu x greater than y, less than, greater than, less than, greater than or equal, and less than or equal. So ini adalah inequality sign ataupun adalah term inequality. Sama ada lebih besar, kurang, lebih besar sama dengan ataupun kurang sama dengan. Okay, so ini number 9. So this is the meaning of this symbol. So if we say that x is greater than y, so means that the values of x is always greater than y. So bila greater than, nilai-nilai dia menghala ke sebelah kanan. Maknanya nilai dia lebih besar. Kalau less than, bergerak ke sebelah kiri. Kalau greater than or equal, inclusive, termasuk nilai tersebut. Kalau greater saja, tak ada equal dekat situ, tidak termasuk nilai tersebut. Okay, sama juga dengan less than or equal. So ini adalah inequality sign. So this one is a linear inequality because the highest power of x is 1. Kuasa bagi x adalah 1. So kita panggil sebagai linear. Alright. Okay, yang seterusnya, so ini adalah guideline untuk inequalities. So inequalities are solved in the same way as solving equation. Sama cara macam mana kita selesaikan equation, except that the direction of the inequality sign is reversed when both sides of an equality is multiplied or divided by a negative number. Okay, so ini yang kedua ni maksudnya inequality sign, it can be reversed. So reverse maknanya daripada greater than and it can be less than. Benda ni berlaku apabila kita darabkan ataupun bahagikan dengan nombor negatif sahaja. So when we multiply or divided by negative number, then the equal sign will be reversed. It is changed from greater to less than. From greater than or equal, it can reverse or change to less than or equal. Benda ni hanya berlaku apabila kita darabkan dengan negatif, darab ataupun bahagi dengan negatif number. Okay? Untuk case positif negatif tu tak ada masalah. Equality sign tak berubah. Yang kedua, when any number is added or is subtract from both sides of an equality, the inequality sign remain unchanged. Tidak berubah lah. Macam saya sebut tadi lah, kalau kita tambah ataupun tolak, tiada perubahan apa-apa pada inequality sign. Yang D, when we multiply or divide both sides of an equality by positive number, the inequality sign remain unchanged. Tiada apa perubahan sebab kita darabkan atau bahagi dengan positive number. Yang dia akan berubah apabila kita darabkan dengan negative number sahaja. Contoh, katakan kita nak selesaikan untuk negative 2x which is greater than 4, for example. Okay, so in order to solve for this x, we need to divide by 2. Kita kena dah bahagikan dengan 2 untuk dapatkan x ni. So negative 2x divided by 2. So this inequality will be changed. Daripada greater than and we will have less than. Less than 4 divided by negative 2. So kita bahagikan dengan negative 2. So now we have x is less than 4 over negative 2 is 4 bahagi negative 2, kita akan dapat negative 2. So this is the solution. Okay, jelas? Boleh Okay, so now look at this example. So we have x plus 2 greater than or equal to negative 5. So now we want to solve for this inequality. So in order to solve for this inequality, we need to minus 2. Ataupun biasa kita guna kaedah pindah-pindah kan. Sama je. Maknanya kita pindahkan negative 2 plus 2 to the other side, then we have negative 2. Dia jadi macam tu sebab kita tolakkan dengan negatif 2 di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Okay. So, kita akan dapat x is greater than or equal to negative 5
minus 2. So the answer here is x is greater than or equal to negative 7. Okay. Right, so for B, we have 2x or less than 10. So in order to solve for this x, we need to divide all the terms by 2. So kita bahagikan dengan 2 di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan kita akan dapat x is less than 10 over 2. We have x is less than 5. Macam tu. So kat sini dia tak ada apa-apa perubahan sebab kita bahagi dengan positif number. Okay. Right, untuk C, kat sini kita ada negative x greater than 6. So how to solve for this x? Kita divide by 1. Ataupun kita darabkan dengan, bukan divide by 1, kita divide by negative 1. Okay, ataupun darabkan dengan negative 1. Sebab kita nak jadikan x ini adalah sentiasa positif. Sebab kita nak selesaikan dia. Alright, so now we divide all the terms by negative 1 ataupun darab dia bahagi negative 1 darab dengan negative 1, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay, dan sign ini akan berubah daripada greater than, we have less than 6 over negative 1. Okay, so that we have x is less than negative 6. So ini jawapan dia. Okay, so this happened because we divide all the terms by negative number, which is negative 1. Okay, the last? Yes. Sign itu berubah apabila kita darabkan dengan negative number, darab ataupun bahagi. Betul. Okay. So untuk D, in order to solve for this x, we need to multiply all the terms by negative 4. So kat sini kita darabkan negative 4 di sebelah kiri, which is x over negative 4 multiply with negative 4. So kita darabkan dengan negative 4. Inequality sign will be changed from greater than or equal, then we have less than or equal. Negative 5 times negative 4. Okay, so in left hand side we can solve. Then we have x less than or equal to negative positive 20. Sini jawapan dia. Okay, jelas? Ada soalan? Tak ada. Alright, so kalau tak ada, kita tengok contoh yang kedua, example 2. Right, so in this example, solve the inequality 6 plus 4x over negative 3 less than 10x plus 6 and express the solution in real number line, interval notation, inequality form and set notation. Okay, so selesaikan. Right, so kita ada 6 plus 4x over negative 3 less than 10x plus 6. So untuk case yang ni, nak selesaikan, nak hilangkan negatif 3 ni, kita kena darabkan dengan negatif 3. Alright, so now we have 6 plus 4x over negative 3 multiply with negative 3 less greater than. Okay, sebab kita tukar, kita darabkan dengan negative number. Greater than 10x plus 6. Semua sekali kita darabkan dengan negative 3. Okay, so this one we can solve. Then here we have 6 plus 4x greater than. So 10x times negative 3, we have negative 30x. Betul? 6 times negative 3, we have negative 18. Okay, so kita selesaikan. So for x, yang ini kita boleh pindahkan lah. Negative 30, we can move to the other side. Then we have positive 30. Positive 30x. So x tu kita kumpulkan di sebelah kiri lah, nak mudah. So 4x plus 30x. Okay, ini tak ada berubah apa-apa sebab kita negatif positif je. Okay. Greater than negative 18. Yang ni 6 kita pindah ke sebelah.
ataupun kita tolakkan dengan 6 di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan kita akan dapat negative 6 kat sini. So, selesaikan. Saya sambung dekat sini. Di sini 34x greater than negative 24. Okay, so x greater than negative 24 over 34. So x is greater than negative berapa? 24 over 34. 12, negative 12 over 17. Okay, so ini nilai-nilai x. So, maknanya nilai x adalah kurang daripada negative 12 over 17. So, number line, ini nilai-nilai x. Okay. So, negative 12 over 17. So, the values of x is greater than. So, bila greater than, nilai-nilai dia ke sebelah kanan. Okay, so these are value of x. Ini nilai-nilai x. Untuk interval notation, so interval notation biasa dalam bracket lah, sama ada close bracket ataupun open bracket. So, bergantung pada kita punya inequality. So, untuk yang ini, so s greater than negative 12 over 17. So, kalau dalam interval notation, nilai yang paling kecil dekat sini lah negative 12 over 17. And the large number of x is infinity. Infinity. Okay, sebab dia menghala ke sebelah kanan, which is x, it is approaching to infinity. So, untuk interval notation, the values of x are negative 12 over 17 and it goes to positive infinity. So, ini lah bentuk interval notation. Kita guna open bracket because the value of negative 12 over 17 does not include in x value. Macam mana kita tahu dia tak include? Sebab tak ada equal kat sini. Is greater than. Bukan greater than or equal. So, in equality form dalam bentuk greater than, less than, greater than or equal, and less than or equal. So, inequality form is x greater than negative 12 over 17. In the set notation, dalam bentuk set, so x, what is x? X is a real number. Ni masuk element lah. So, x is element of real number such that x is greater than negative 12 over 17. And then close curly bracket. So, this one in a set notation. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, boleh? Baik, so kita tengok yang seterusnya. Okay, so next solve the inequality 3 over 2x over 3 plus 2x over 4 less than 3x minus 8 and express the solution in real number line, interval notation, inequality form and set notation. Okay, so selesaikan yang ini. So we have 3 plus 2x over 4
is greater than 3x minus 8. Okay. So untuk kes ini kita darabkan dengan 4 di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So here we have 3 plus 2x over 4 multiply with 4 less than 3x minus 8 times 4. Okay, so for this case, the inequality sign does not change because we multiply with positive number. So tak perlu tukar. Okay, so selesaikan. So untuk yang ini kita boleh selesaikan lah. We can simplify for this one. Then here we have 3 plus 2x less than 3x times 4, we have 12x. Negative 8 times 4, we have negative 32. Okay, so selesaikan. Kita pindahkan 12x to the other side. Okay. So ini kita akan dapat 2x minus 12x less than negative 32 minus 3. Okay, yang 3 ni kita buat ke sebelah. So bila pindah positif ke sebelah kiri, kanan dia akan jadi negatif lah. So kita dapat negatif 3 ke situ. Okay, so selesaikan. So in the left hand side we have negative 10x less than negative 35. Okay, so nak selesaikan x, kita divide by negative 10. Bahagikan dengan negative 10. So this one akan change to the greater than. So this one pun kita bahagikan dengan negative 10. Okay, so x is greater than the 3.5. 35, negative 35 over negative 10, kita akan dapat 3.5. Okay, kalau tak sure boleh tekan calculator. Okay, so therefore the answer here is as greater than 3.5. So in real number, dalam bentuk real number, x, values of x, so this one infinity goes to infinity. So our x greater than 3.5, so ini 3.5. Does not include because it is greater than, tak ada equal. So the values of x is from negative 3, from 3.5 to the right, which is it is approaching to infinity, menghampiri ke infinity. So number 2 in interval notation, so dalam bentuk interval, the minimum number is 3.5 and then it is approaching to infinity. So kita guna open bracket sebab yang ini adalah exclusive. 3.5 does not include in x value. Tidak termasuk dalam nilai-nilai x. Number 3, inequality form. Inequality form is s is greater than 3.5. And in the set notation, number 4, set notation, x is a real number such that x is always greater than 3.5. So this one is in set notation, dalam bentuk set. Okay, boleh? Kalau ada soalan, boleh tanya. Yes. Kita nak simplify yang x ni. Kita nak jadikan x ni dia punya tepi satu. Nak x saja. Kita tak nak ada apa-apa number kat situ. So untuk dapatkan x saja, kita katakan kat sini ada negatif 10. Kita divide by negatif 10. So 10 over negatif 10, kita akan dapat 1. So 1 dalam x, kita akan dapat x. Okay? Sebab tu kita kena bahagi dengan negatif 10. Kita bahagi sebelah kanan, sebelah kiri kita bahagikan dengan negatif 10. Sebelah kanan pun kita bahagikan. Sebab kita bahagi dengan negatif 10, maka sign untuk inequality akan berubah. Daripada less than, dia akan change. Okay.
Benda ni akan berlaku apabila kita darab ataupun bahagi dengan negative number. Positive number tak ada masalah. The equal sign doesn't change lah, is unchanged, tak berubah. Termasuk juga kalau kita pindah sebelah kiri dan sebelah kanan, kita add ataupun subtract, inequality sign tidak berubah. Okay, that's. Okay, so ini kita akan dapat S greater than 3.5. So this one into number line. Yang ini dalam interval. Yang ini dalam inequality. Dan last kali dalam set notation. Okay, dalam set notation, first set notation dia masih dalam bracket, pilih bracket yang ni. So untuk yang depan ni kita declare X. So kita gunakan unknown X. So X tu apa? Adakah X tu integer, rational number ataupun apa? So untuk case yang ini, kita katakan X ni adalah real number. Real number maksudnya dia merangkumi semua number lah. Termasuklah rational, termasuk integer, positif dan sebagainya. Okay, so X adalah real number to such that apa keadaan dia? Keadaan X adalah greater than 3.5. So this one in the set notation. Okay. Right. Ada soalan lagi? X mesti sebelah kanan ke kalau kita? Ya. X mesti sebelah kanan ke? Tidak semestinya. Boleh juga kan? Boleh? Pada rasa input 7/2 is it wrong? Macam dia pecahan kan? Instead of 3.5, dia 7/2. Kira dapat mana? Is it okay? Boleh. So kita ada in decimal point, in dalam bentuk rational number. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Right, boleh? Okay. So ada apa soalan untuk example 3? Tak ada. So next kita tengok compound inequality. So compound inequality begini keadaan dia. So solve the inequality x plus 1 less than or equal to 10x minus 5 less than 7 minus 2x. So bila dia berlaku compound inequality ni maknanya kita ada function yang ini. This 10x minus 5 is greater than or equal to x plus 5 and this function is also less than 7 minus 2x. So maknanya untuk function yang kat tengah tu dia ada dua keadaan. Keadaan pertama dia greater than x plus 1. The second condition, that function is less than 7 minus 2x. So this kind of inequality, we call it as a compound inequality. So how to solve compound inequalities? Bila ada dua keadaan, maknanya ada dua part lah. We have two parts to solve for this one. The first part we solve for 10x minus 5 is greater than or equal to x plus 1. And the other part is 10x minus 5 is less than 7 minus 2x. Okay, right. So selesaikan. Okay, so kita ada 10x minus 5 is greater than or equal to x plus 5 and 10x minus 5 is less than 7 minus 2x. So cara dia sama, cuma kita kena solve dalam dua bahagian lah. So in the first part we solve for this one. Macam biasalah kita move 10x to the other side. Okay. Then we have x minus 10x is greater than or equal to negative 5 minus 1. So yang plus 1 tu pun kita gerakkan dia ke sebelah sini. Okay. So selesaikan, then here we have negative 9x less than or equal to negative 6. Okay. So kat sini nak selesaikan negative 9x, kita bahagikan dengan negative 9 left hand side and right hand side. Negative 9, bukan 6 negative 9. Dan yang ini akan berubah from less than or equal, then we have greater than or equal.
Okay, so here we have x greater than or equal 2 over 3. Okay, and second part, 10x minus 5 less than 7 minus 2x. So kita selesaikan. Then here we have 10x plus 2x. This 2x kita pindahkan ke sebelah. Kita akan dapat plus lah. 10x plus 2x are less than 7 plus 5. So here we have 12x less than 12. So x is less than 12 over 12. And we have less than 1. Okay. So dalam interval line, so x 2 over 3 kat sini, 2 over 3 lagi kecil daripada 1. So di sebelah kanan, di sebelah kiri lah. So 1 di sebelah kanan. Okay, so dia kata x is greater than or equal to 2 over 3. So maknanya nilai x lebih besar dan sama juga dengan 2 over 3. So this one. Kemudian x is less than 1. So x is less than 1 from here to here. So apakah nilai-nilai x? Kita guna n dekat sini, maknanya kita ambil yang overlap lah. N maksudnya dia adalah intersection. So for this case, the intersection values for x is this area. Area sini. So bila area sini, nilai x adalah greater than or equal to 2 over 3. And it is less than 1. So this is the values of x. Okay. Number line, yang number line. Number 2, interval notation. So bila interval notation, nilai paling kecil bagi x is 2 over 3. And it is approaching to 1. Okay, menghampiri ke 1 tapi bukan 1. Kemudian number 3, inequality form. Inequality form, this form. X is greater than or equal to 2 over 3 and less than 1. And the last one is the set notation. So x is a real number such that x is 2 over 3 greater than or equal to 2 over 3 and less than 1. So this one in the set notation. Okay. Mana? Ni close bracket. Sebab x is greater than or equal. Dapat pada atas lah. So 10x minus 5 is greater than or equal to x plus 1. Okay. So untuk yang second part is less than. There is no equal. Maknanya 9x itu dia daripada 2 over 3 and then it is approaching to 1. Dia menghampiri sahaja. Okay. Ini adalah x. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Alright, so itu saja untuk part yang ini. So next kita tengok compound inequalities. So ini boleh? Okay. Okay, so next we go to compound inequalities. Compound inequalities yang tadi itulah. Right. 10x 7 minus 2x. Ni tadi kan? Okay, example 2. Kita tengok example 2. So solve the inequality. X minus 9 less than 2x plus 7. And this function is also less than or equal to 8 plus 5x. So we have two parts. The first one, 2x plus 7 is greater than x minus 9. And second situation,
2x plus 7 is less than or equal to 8 plus 5x. Okay, so for this one, we can say that 2x plus 7 greater than s minus 9. And this function n, 2x plus 7 is less than or equal to 8 plus 5x. Okay, so selesaikan 2x, move to the other side, dia akan jadi negative. So we have x minus 2x less than 7 plus 9. Okay, kita gerakkan ke sebelah sana. Selesaikan negative x less than 16. So x ada negatif kat situ, kita tak nak negatif tu. So we can divide or multiply. Divide by negative 1. So dia berubah. So ini 16 divide by negative 1. So here we have x greater than negative 16. Okay, so n, this side. 5x, move to the other side. 2x minus 5x less than or equal to 8 minus 7. Pindahkan ke sebelah. Okay. Negative 3x less than or equal to 1. So this one divide by negative 3. So we have x greater than or equal to negative 1 over 3. Okay. So number line, values of x. Negative 16 is less than negative 1 over 3. Lagi kurang. Negative 1 over 3. So negative 1 over 3 is approaching to positive side. Kat sini. So s greater than this one is x greater than negative 16. So yang ini greater than or equal to 1 over 3. Menghampiri ke infinity. Okay, disebabkan dia n, bila dia n kita ambil yang intersect. So bila intersect yang ini adalah this one lah. Plus the intersect. Kalau kita masukkan dengan negative 16, that one is not intersection. Dia tak ada, maknanya dia tak overlap. Maksudnya dia nilai dia tak sama lah. Okay. So nilai x dekat sini kita boleh katakan the values of x is greater than or equal to 1 over 3. Negative 1 over 3. Okay. Right. So dalam number 1 in number line. So this one in number line. Interval notation. So interval notation is negative 1 over 3. It is approaching to infinity. So number 3 in equality form. So in equality form, x is greater than or equal to 1 over 3. Number 4, set notation. So x such that x is a real number such that x is greater than or equal to 1 negative 1 over 3. Okay, ada soalan?
Ada soalan? Kalau dalam bentuk number line, untuk number line bagi case yang ini, kita tengok pada yang ini. So nilai X dia, this approaching to infinity. So -1/3. So daripada sini, number X tu daripada sini sehinggalah ke infinity, which is unlimited. So X is always greater than or equal to -1/3. Kalau dalam exam nak bagi jawapan number line dalam bentuk macam ni, kita terima. Dalam ni pun kita terima. Ada masalah. Janji betul. Kalau salah, salah lah. Okay. So this one is a linear inequality. Okay, so next example 3. Ni dia guna P. So kalau tiba-tiba dia tukar P, tak ada masalah. P is unknown. It can be any real number. Okay. Right, so kita tengok yang ini. Yang ini kita ada sama jugalah. Dua keadaan, iaitu 3 minus 2P/6 is greater than or equal to -3. And it is also less than 1/3. Less than 1/3. Alright, so kita buat 3 minus 2P/6 is greater than or equal to -3 and 3 minus 2P/6 is less than or equal to 1/3. Okay. Alright, so yang ini nak selesaikan yang ini kita darabkan dengan 6 lah, left hand side, right hand side. So kita darabkan dengan positive number, so yang ini tak perlu berubah. Does not change. Okay. So -3 times 6 less than or equal to 3/2P/6 times 6. Simplify. Then here we have -18.
less than or equal to 3 minus 2p. So solve for this 2p. Yang ini kita boleh pindahkan ke sebelah lah. Dapat 2p less than or equal to 3 plus 18. Plus 18 pindah sebelah dia akan jadi plus lah. Okay, so p 21 over 2. P is less than or equal to 21 over 2. Yang di sebelah sini sama juga lah. Kita darabkan 6 left hand side and right hand side. So here we have 3 minus 2p over 6 times 6 less than or equal to 1 over 3 times 6 times 6. Selesaikan. Less than 2. Okay. This one kita boleh pindahkan. Kalau you tak nak pindahkan tak apa. Tapi at the end of the day nanti you kena change dia punya sign of inequality tu. Okay, so ni yang tu kita pindah sebelah. Dia akan jadi negatif. So 3 minus 2 less than or equal to 2p. Jadi buat tadi tu. This one. This one bila ke sebelah sini. Faham lah ya. So 3 minus 2 less than or equal to 2p. So p greater than or equal to 1 over 2. Dapat tak? P greater than or equal to 1 over 2. Besar 1/2. Nilai P 21, so 1 over 2 dekat sini, 21 over 2 this one. So P is less than 21 over 2, less than or equal. Kurang, so this one is a P less than or equal to 21 over 2. And this one, P is greater than 1 over 2. Kat sini. P, this one is about P greater than or equal to 1 over 2. So kita ambil yang overlap ataupun intersect. So the answer is in the middle here. Kat sini. So untuk area yang ini, nilai X adalah, untuk area yang ini, nilai X adalah greater than or equal to 1 over 2 and less than or equal to 21 over 2. Okay, boleh? Di sebelah kiri kat sini, ini adalah, ini tidak termasuk lah. P, bukan S kalau P guna P. Untuk this area kat sini adalah P less than 1 over 2. Untuk area di sebelah kanan dekat sini adalah P greater than 21 over 2. 21 over 2. Tapi jawapan dia kat tengah-tengah tu. Faham? Ada soalan? So number 1 dalam bentuk apa dia nak? Interval line. Interval line pula. Number line. Yang ini number line. Ataupun P 1 over 2. 21 over 2. This area. Number 2, interval notation. So interval notation, value of P is 1 over 2 and it goes to 21 over 2. So yang ini ada limit. So limit, minimum limit dia adalah
Minimum boundary dia 1/2 and the maximum is 21/2. Okay. Kalau tengok dalam graf dalam ni pun ada limit So number 3 inequality form. Inequality form this one lah. So P greater than or equal to 1/2 and less than or equal to 21/2. And in the set notation, so P is a real number such that P greater than or equal to 1/2 and less than or equal to 21/2. So this is the answer. Okay, boleh? Soalan? Tak ada. Okay, boleh? Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh kita teruskan kepada solving inequalities based on quadratic? Boleh Alright, so next is quadratic inequalities. So macam kita sebut tadi, untuk quadratic it is based on quadratic equation which is ax squared. So the functions in terms of ax squared plus bx plus c, where a cannot be equal to 0. So kalau a kosong, dia tak akan jadi quadratic lah, dia akan jadi linear. Okay. Alright. So graph untuk quadratic dia bentuk beginilah. Concave up, concave down, dia lengkung, dia bentuk lengkung, bukan straight line dia bentuk lengkung. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So this is a graph for quadratic equations. Right? Okay, ada soalan untuk quadratic? Tak ada. So kalau ada S kuasa 2 tu adalah quadratic. Okay, so next kita tengok ni quadratic inequality. Look at this example. Solve the inequality x squared minus 4x greater than 5 and express the solution in real number line, interval notation, in equality form and set notation. Okay.
Right, so in order to solve the inequality which involving quadratic, so it is similar as we solve for quadratic equation. Sama juga kita cari nilai-nilai x, tapi yang ini adalah bentuk inequality. Okay, so kita ada ni which is x squared minus 4x greater than 5. So we make it as a quadratic equation which is x squared minus 4x. So this 5 kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi minus 5. Yes, greater than 0. Okay. So untuk yang ni x squared minus 4x minus 5. We can factorize. Kita faktorkan dia dan kita akan dapat x minus 5 x plus 1 which is greater than 0. Okay. So based on this, the values of x, it can be 5 or it also can be as a negative 1. Okay. So maknanya nilai x itu antara negative 5, negative 1 to 5 ataupun vice versa. Either less than negative 1 or greater than 5. So for that case, we can form it into number line. So this is the values of x. The values of x, kita ada negative 1 and 5. Okay, so kat sini kita ada 3 interval. Yang pertama, untuk area yang di sebelah paling kiri tu, ini adalah x less than negative 1. So this area is less than negative 1. So in the middle here, the values of x in the middle negative 1 and 5. So here we can say that x is greater than negative 5 and less than negative 1. So the x greater than negative 1 and less than 5. And for this area, x is greater than 5. So maknanya dekat sini kalau area dia daripada sini ke hujung sana dan less than negative 1. So di tengah-tengah ni adalah antara negative 1 dan 5. Dan kalau di sebelah sana dia adalah x greater than 5. Okay, so this is you boleh buat dalam bentuk table. So the interval involving x is less than negative 1, x negative 1, 5. And x is greater than 5. So untuk test value, macam mana kita nak test value? So kita test value on value of x which is less than negative 1. So nilai-nilai x yang kurang daripada negative 1 adalah apa? Negative 2, negative 3, negative apa-apa saja. Okay. So if x is less than negative 1, so bila kita masukkan dalam equation yang ini, x minus 5, apa nilai possible values dekat sini? Dia ada dua je, sama ada positif ataupun negatif. Kalau kita masukkan nilai-nilai x yang kurang daripada negative 1. So let's say kita masukkan x negative 2. So here we have x minus 5. So x is negative 2. It is equivalent with negative 2 minus 5. So here we have negative 7. Kalau x sama juga dengan yang kecil daripada negative 2, katakan negative 3. So s minus 5 is negative 3 minus 5. Then here we have negative 8. Betul? So kita boleh andaikan kalau s tu semakin kecil, so untuk s minus 5 is always negative. Nilai-nilai dia sentiasa negatif. Alright. So untuk yang ini s plus 1. So the values of x is less than negative 1. Okay, so kita masukkan, kita ambil satu nilai x negatif 2 kat sini. So untuk x plus 1, it is also equivalent with negative 2 plus 1. Then we have negative 1. Katakan kita ambil negative 3. So s plus 1, negative 3 plus 1 is a negative 2. So maknanya kalau kita masukkan nilai s yang kurang daripada negatif 1, so untuk s plus 1 is always negative. So kita letak negatif dekat sini. Okay. Alright, so negatif darab negatif ataupun negatif we have positive. So untuk interval yang ini, so value antara negative 1 to 5. So in the middle here it will be
you can test on x equal to 0. Sebab kosong tu antara negatif 1 ke 5 kan. So masukkan kosong. So this one kita akan dapat 0 minus 5, we have a negative 5. Kalau kita masuk 4, yang kurang daripada 5 sikit, 4 tolak 5, kita dapat negatif 1. So maknanya nilai dia sentiasa negatif. So untuk yang ini, is always positive. So negatif, positif, negatif. So untuk yang ini, x greater than 5. So test value, let's say we take x greater than 5. Katakan kita ambil x equals to 6. So 6 minus 5, positive 1. 7 minus 5 is a positive. So it is always positive. So untuk yang ini, positive. So positive, positive is positive. So that untuk kes ni kita ambil yang positif saja. Kita ambil yang bawah ni. So maknanya interval for x is based on this one lah. So maknanya x is less than negative 1. X is greater than 5. So it is kita union. Kita tak guna intersign lah sebab dia union. Sebab dekat tengah-tengah ni bukan nilai x. Nilai x less than negative 1, this area, and x is greater than 5. So macam ni kita dapat based on this tested. Based on this experiment lah. Okay. So untuk number line, ni boleh padam Ada soalan tak setakat ni? So number line dia yang ini. This one is a number line. Interval notation is x less than 1 union x greater than 5. Okay. So untuk test value dekat sini, you can choose any value less than negative 1. Katakan kita ambil x equals to negative 2. Okay. So ini kita ambil 0. And then this one kita ambil 6. So you test, tengok dapat apa, positif ke negatif. So number line, the values of x. So x is this area. Tak ada, dia tak equal Bila tak equal, dia tak color lah. This area. And this one 5, x is greater than 5. Interval notation. Untuk part x is less than negative 1, it is a negative infinity to negative 1, approaching to negative 1. Union, kita guna union. 5, and it is approaching to infinity. Untuk inequality form, x is less than negative 1, union with x greater than 5. And for set notation, so x is real numbers such that x less than negative 1, union with x greater than 5. Okay, boleh?
ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita tengok contoh yang seterusnya. Example 2. Solve the inequality 3 minus 2x to the power of 4 to the power of 4 to the power of 2. 3 minus 2x, the whole thing to the power of 2 greater than or equal to 49. And express the solution in real number line, interval notation, inequality form, and set notation. Okay, so ni we have quadratic. Quadratic sebab kuasa 2 kan? Kuasa 2 kat sini. So kita dapat 3 minus 2x to the power of 2, the whole thing to the power of 2 greater than or equal to 49. So untuk case yang ini, we need to expand for this quadratic equation. So here we have 3 minus 2x. Darabkan dengan kuasa 2 kan? Darabkan 3 minus 2x is greater than or equal to 49. So we expand. Kita darab 9. Dapat 9. 3 kali 3, 9. 3 kali negative 2x. We have negative 6x. So this one multiply negative 2x times 3. We have negative 6x. 2x times negative 2x times negative 2x. We have positive 4x squared greater than or equal to 49. Okay, so simplify inside here yang ini in the left hand side. So here we have 4x squared minus 12x plus 9. Okay, plus 9. Yang ini negative 49 bawa ke sebelah. Negative 49 greater than or equal to 0. Okay. Pemudahkan yang ini kita dapat 4x squared minus 12x. So 9 minus 49 we have negative 40 greater than or equal to 0. So kalau kita tengok dekat sini kita ada 4x squared, 12x and 40. So this one we can simplify by dividing all the terms by 4. Sebab semua boleh faktorkan 4 kan? So 4 kali 1, 4 kali sifir. 4 kali 3, 12, 4 kali 10, 40. So mana kita boleh divide dengan 4. Okay, so divide all the terms by 4. So here we have x squared. Yeah. We have x squared minus 3x minus 10 greater than or equal to 0. So this one factorkan dia, factorize x. So this 10 factorize for 10, apa dia? Apa faktor bagi 10? 2 kali 5, 5 kali 2, 10 kali 1, 1 kali 10. So kita ambil tu times 5 lah. So kita letakkan 2 di sini, 5 di sini. Kemudian kat sini ada negative 3x. So ni negatif. So bila negatif, salah satu dia tak boleh sama lah. Dia kena satu positif dan satu negatif. Kalau dua-dua sign dia sama, dia akan jadi positif. Sebab nanti kita darab kan. So nak tahu kat mana negatif. Tengok kat sini 3x kan, negatif 3x. So negatif pada 5. So bila 5x tolakkan dengan 2x, negatif 5x plus 2x, we have negative 3x. Ini cara congal lah, tapi sebenarnya boleh guna calculator. Saya tak tahu guna calculator. Sudah saya pandai guna calculator. Rasa semua orang boleh guna calculator juga lah untuk factorize yang ni. Okay, just use your calculator. Okay, so now we have x plus 2 times x minus 5 is greater than or equal to 0. So the values of x, it can be x negative 2. So macam mana you dapat x negative 2 ni adalah daripada x plus 2 equal to 0. So here we have x equals to negative 2. So for this one,
x minus 5 equal to 0. So here we have s equals to 5. Okay, sebab kita nak cari boundary dia dekat mana. Okay, so s negative 2 and x is 5. So, line number values of x. So x antara negative 2, 5. So here we have about 3 intervals. There are x for this area. X is less than or equal to negative 2. So in the middle here, x is greater than negative 2 and less than 5, less than or equal. And for this area yang ini, daripada sini ke sana, this one is about x greater than or equal to 5. Okay, faham Alright, so kita ada 3 interval, x less than or equal to negative 2. So x negative to 5 and x is greater than or equal to 5. Okay, so for test value, you can choose any value of x which based on the interval. So if we have x is less than or equal to negative 2, so nilai s yang kita boleh gunakan less than negative 2, yang paling dekat negative 3 lah. Okay, so test negative 3 plus 2, we have negative. Betul? Negative 3 plus 2. Lama sangat. Tekan je lah calculator tu. Negative 3 plus 2 is negative 1. So kurang daripada negative 2 lagi. Negative 4 plus 2, we have negative 2. So it is always negative. Okay, so untuk yang ni, negative 3 minus 5 is also negative. So negative, we have positive. So yang ni nilai antara negative 2 to 5. 0 tak termasuk, 0 termasuk tak? Termasuk. So you boleh ambil nilai kosong. So 0 plus 2 is 2, positive. 0 minus 5, negative. So positive, negative, negative. Okay, so yang ini s greater than 5, so kita ambil 6 lah. So 6 plus 2, 8, 8 is a positive. So 6 minus 5 is 1, 1 is a positive. So positive, positive is positive. So kita ambil area yang positive. This area which is x is less than or equal to negative 2 and s is greater than or equal to 5. Okay, faham? So the answer here is x is less than or equal to negative 2 and s is greater than equal to 5. So maknanya di sini kalau kita masukkan nilai-nilai x untuk interval yang ini ke dalam inequality yang diberikan, jawapan dia lebih besar daripada 49. Kalau kita masukkan nilai antara negatif 2 ke 5, inequality yang ini akan betul lah. Mungkin you akan dapat less than 49. Okay, itu maksudnya. Alright. So it is actually soalan dia macam ni lah. Apakah nilai-nilai x yang akan menjadikan 3 minus 2s to the power of 2 is always greater than or equal to 49. So nilai-nilai x adalah kurang daripada negatif 2 dan juga lebih besar daripada 5. Okay, so this one dalam number line yang ini. So the values of x is less than negative 2 and x is greater than 5. Ini number line, number 1. So in the interval notation, untuk s less than negative 2, it is about infinity to negative 2. Kita guna close bracket sebab dia less than or equal. Kecuali pada infinity. Union 5
to infinity. Okay, kita tak guna intersection sebab dia tak overlap, nilai dia berbeza. Less than negative 2, ya. Yeah. Dia ada maksud. Kalau yang ni yang peta tu kita panggil close bracket, nilai tu termasuk dalam nilai-nilai X. Kalau yang round bracket ataupun open bracket, nilai tu tidak termasuk dalam nilai X. So in equality form, X is less than or equal to negative 2, union X is greater than or equal to 5. And set notation, in the set X a real number such that kita copy balik yang equality form tu. Less than or equal to negative 2, union with X is greater than 5. So these are the answers. Okay. Oh, dia daripada line tu dalam benda. Okay, first buat yang atas sini. Kita selesaikan yang atas simplify and we have this. So yang ini kita faktorkan. So nilai X, possible nilai X adalah negative 4 dan 5. So macam ni kita dapat yang ni based on this one. It is actually X plus 2 equal to 0. So we have X equal to negative 2. So yang ini kita dapat X 5. So maknanya nilai X tu terkandung negatif 1 dan juga 5. Negatif 2 dan juga 5. Kat dalam yang atas tu. Kemudian soalan dia macam mana kita decide it is less than negative 2. So that one is based on the number line. So kat situ ada 3 area. So area yang pertama yang di sini. Okay, so area yang pertama. So untuk yang ini, this area is about X is less than negative 2. Maknanya X yang sebelum daripada negative 2 tu adalah negative 3, negative 4 dan seterusnya. So this area is about less than negative 2. Untuk in the middle kat tengah-tengah ni, nilai-nilai X adalah antara negative 2 ke 5. So untuk yang ini adalah S greater than 5. So maknanya nilai S yang lebih besar daripada 5 adalah pada 5 sehingga ke hujung kanan lah. Sehingga ke kanan. Dia bergerak ke kanan nilai dia. Okay, so we have S greater than 5. Okay, so untuk menentukan yang mana satu jawapan dia, itu yang kita buat test yang ini. So interval dia S less than negative 2. So kita ambil nilai yang kurang daripada negative 2. So kita ambil satu nilai, contohnya kita ambil nilai negatif 3. So we test on this one. So negative 3 plus 2, we have negative 1. So negative 1 is a negative value. So kita letakkan negatif di sini. Kemudian yang ini negative 3 minus 5, we have negative. So negatif, negatif, positif. So jawapan dia adalah kita ambil yang positif. Yang positif. Area yang ni, interval yang ini dan juga yang tengah-tengah tu negatif. Kita tak ambil itu. Okay. So nilai-nilai dia adalah this one S less than negative 2 union with S greater than or equal to 5. Boleh jelas? Tu kena buat kat Test value. Dekat line lah. Jadi kita ambil yang positive area. Positive area yang itulah S less than negative 2 and the positive area is less greater than 5. Okay. Boleh? Ada soalan lagi?
These are the steps to solve for quadratic inequality. Alright, so ni. Jawapan dia tak ada yang tengah-tengah Banyak sisa. Okay, kita ambil example tu yang ini. Example tu yang ini. So, jawapan dia di tengah-tengah ni. So, macam mana keadaan dia bila selain daripada example yang tadi. Okay. Right, cuba kita buat sesama yang ini. Buat sesama 4s minus 8 over s plus 4 are less than or equal to 2. 4s minus 8 over s plus 4 less than or equal to 2. So this one kita boleh bawakan sebelah dan dia akan jadi darab. X plus 4. So here we have 4x minus 8 less than or equal to 2 times x plus 4. So kita dapat 4x minus 8 less than or equal to 2 times x, 2x, 2 times 4, we have plus 8. Ada? Ini kan kuadratik Oh ya. Yeah. Sekejap. Itu linear. Page atas. Oh, ni rational inequality. Ya, Okay. Oh, rational, yes. Maksud rational tu adalah pecahan. Okay, so this one. Okay, cuba try yang ini. So this one we have x minus 1 to the power of 2 less than or equal to 4 times x plus 3 to the power of 2. So yang ni kita kembangkan dan we have x squared minus 2x plus 1 is less than or equal to 4 times x squared plus 3x plus 3x, we have 6x plus 9. Boleh? X squared minus 2x plus 1 is less than or equal to, darabkan dengan 4. So we have 4x squared, 4 times 6x, we have plus 24x. 4 times 9, we have 36. Okay, kita bawakan semua ke sebelah sana, kanan. So we have 4x squared minus x squared plus 24x plus 2x plus 36 minus 1, which is greater than or equal to 0. If selesaikan 3x squared plus 24 plus 2, we have 26x. 36 minus 1 plus 35 greater than or equal to 0. Patulkan. Okay. This one 7, 5.
35 ni you faktorkan dia jadi 7 darab 5. 26. 3 kali, okey sepatutnya 7 tu berada di sini. Tu 7 kat sini. Ini 5. Sebab 3x kali 7 you akan dapat 21. 21x. 21x plus 5x. We have 26x. Okay. So x it is equivalent with negative 5/3. And x it is equivalent with negative 7. So kalau dalam number line, x values 7. 0.6. So this one is a negative 7. Ini negative 7. This one is negative 5/3. This area is x is less than ada equal is less than or equal to negative 7. Kat middle kat tengah-tengah ni x greater than negative 7 and less than negative 7 and less than negative 5/3. So untuk part yang sana, sebelah paling kanan, x greater than or equal to negative 5/3. Okay, so interval dia adalah x less than or equal to negative 7. So yang kat tengah-tengah ni adalah negative 7, negative 5/3. So yang ujung sekali, x greater than negative 5/3. So test value, kita ambil nilai yang kurang daripada negative 7. Let's say we take negative 8. Negative 8 is less than negative 7. So negative 8, so 3 times negative 8, darab 3 times negative 8 plus 5 berapa? Negative 19. Negative 19 is a negative value. So negative 8 plus 7, we have 1, negative 1. Negative value. So untuk nilai yang buat di tengah-tengah ni, kosong tak termasuk Kita ambil x equals to negative 6. Kita ambil test value negative 6. Masukkan negative 6 dalam ni. Dalam 3x plus 5 tu maknanya dia dah 3 times negative 6 plus 5. Kita akan dapat negative 13. So instead we have a negative value. So untuk yang ni negative 6 plus 7 we have 1. So 1 is a positive. So sign dia adalah positive. Negative, negative, positive, negative, positive, we have negative. So yang ini, as greater than negative 5/3, you can take negative 4. Kalau you nak ambil kosong, boleh. Sebab dia lebih besar daripada negative 5/3. Negative 4, so this one, 3 times negative 4.
Negative 4. Okay, negative 4. Kejap. Negative 4 dengan negative 5/3 mana lebih kecil? 4 tak boleh. Ya, tak boleh. Negative 1 boleh. Betul. Negative 1 boleh. Kosong pun boleh. You try ambil kosong, saya ambil negative 1. Kita compare. Dapat tak jawapan dia? So 3 times negative 1, negative 3 plus 5, we have negative 3 plus 5, we have 2. 2 is a positive. So this one, negative 1 plus 7 is 6. 6 is positive. So positive, we have positive. Dapat tak positif? Dapat Tekan dapat, maknanya kita ambil area yang ini, which is x is less than or equal to negative 7. And the values of x are greater than or equal to negative 5/3. Okay. Right. So these are the values of x for this inequality. To equality yang ni. So kalau kita masukkan nilai yang di tengah-tengah ni, kita tak dapat jawapan, kita tak dapat yang ni lah. Okay. Boleh? So untuk number line, the values of x is this area and this area. Yeah. Ada soalan? So in equality form, x less than negative 7 union with x greater than negative 5/3. So in interval notation, negative infinity to negative 7 union with negative 5/3 to positive infinity. Okay, boleh? Right, so this ada case akan dapat cross. Ada case yang akan dapat jawapan ni kat tengah ni. Kebetulan contoh ni semua yang solution ni yang kat tepi-tepi ni pula. Jadi untuk kesimpulannya, untuk dapatkan jawapan dia, kita ambil yang positive area. Positive area yang ini. So to get the positive area, beginilah cara dia. So maksudnya negatif darab negatif sebab kita darab 3x plus 5 times x plus 7. So instead negative value, we multiply with negative value, we have positive. So untuk case yang ni, when x equals to negative 6, so for 3x plus 5, we have negative. And for x plus 7, we have positive. So negative times positive, we have negative. Kenapa times? Sebab dia adalah factorize kat sini. Factorization kat sini. Okay? Jelas? Boleh buat tak? Okay. Buat exercise 44 kali insyaAllah lah.